So good evening students. So మనకి లాస్ట్ టాపిక్ ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్. సో ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ ఒకసారి చూద్దాం. సో బేసికలీ whenever you try to create a program in C or you try to run a program in C, most of the times they will get deleted once the output was generated, right? So why do we use this file handling is basically to store those, whatever the programs that we have created in the form of text files. So that is what was also referred in your syllabus also. So there will be 4 different types of things that we are going to do with the files. So that is creating, opening, closing, and reading. Okay, so these are the 4 things that you're going to see basically. So for that, first I will try to explain this one with the help of a program. Now see here, I hope every one of you can see my screen. Now I think this one is fine. So this includes this header file will definitely going to include the things which were necessary for file handling. Okay, so I'm actually trying to create a pointer here. So basically whenever you try to access a certain data from a text file, you need a file pointer in the case of C. Okay, so whenever you want to scan a certain data, or if you want to read certain input from the user, or if you want to print something to that particular output window. So what we do, we use scanf and printf, right? అంటే ఎప్పుడైనా మనం డేటాని స్కాన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు లేదా అవుట్పుట్ షో చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం చేసేది ఏంటి, స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్, ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్, ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనకి ఈ స్కాన్ఎఫ్కి ప్రింట్ఎఫ్కి బదులుగా మనకి ఫైల్స్కి వచ్చేసరికి when it comes to the files, we use fscanf and fprintf. Okay, I will tell those syntaxes as well. So but basically I will try to create a file for you. What I will do is I will try to open a certain location. See here, I don't have any sort of text files here. I don't know how many of you can see this, but there are no text files, right? So what I will do is, using this program, I will try to create a file. Okay, so first I have to define the main function, int main. Okay, now I will say fopen. So basically this fopen function is actually defined in this stdio.htf file. So here when you use this one, actually I should include stdlib.h. Yeah, whenever you use this function, so basically it is used to open the files. So that's why in the foremost section you can actually see the f here. So here I will try to create a file in the E drive. So my system has 1 2 3 4 5 drives. So in this drive E, I am going to create a file. So for that I have to use the /a.txt, and here the syntax is going to be like the mode of operation. So here fopen is going to contain file location and mode of operation. Yeah, so what happens is, so basically you're trying to say that
you have to open a file that was inside of this location. Okay, so to make it, whether to read the file or to write the content to that file, so you can tell that with the help of this mode of operation. Okay, so basically it will be, the mode of operation will be like w r plus. I don't know how many of the concepts were actually inside your syllabus. I think as far as my knowledge, only text files were included, so this w and r will only exist. So there, if you want to add certain content to that file, then you're going to use a. Mostly you're going to see only w and r, so you can refer the notes that I have given to you, no problem. Now, so here similarly I will say w. You can ask me, sir, you haven't created any file here, so how can you write it? So basically, if the file was not created, so this w operation is actually going to create a file. Okay, so this mode of operation, yeah, no problem. See here, there was no text file, right? So I will try to run this program. So there are 0 errors and warnings. See, in the output window, nothing is showing here. So I will try to go to this location. Now see here, I have actually created a text file. So you can see here, which is a text document, and this is created with the name A. So if you open this one, there is nothing. Okay, so but you can create the files using this format. Clear? So what I'm going to do in this next program is, I will try to add some content to this particular file. Okay, yeah, now let me delete this one. Now I will say I will use the same pointer. I don't have to delete this. I want some feedback, so that's why I'm using this if function. If you don't want it, then you can actually close it. That's up to you, no problem. Say f open. Initially I don't want to make you guys feel like I is saying some sort of concept that I don't know. I will say e slash a dot txt. So that was the file that we have created. Now I will try to write some content to this one. So for that I will say w. Now if p is equal to null, which means if the pointer does not exist, then related to that pointer, if no text file exists or no content, not the content, file not exist, then it will try to show you an error. So here you can say printf error. No, maybe that is fine. Now I will try to write printf enter a number. So here I will create a variable name as num, or you can also create it like n. It's up to you, whatever the variable name that you want to use or wish to use, you can use it. Now after entering the number, the value has to be read to where? To the address of num. Okay, now so f printf. So see here, the syntax is going to be somewhat different for you. Usually if you use a printf, what happens? You can actually show a certain output. అంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఒక printf స్టేట్మెంట్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక కంటెంట్ అనేది మీకు
అవుట్పుట్ షో చేస్తుంది. బట్ హియర్ మనకి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే fprintf కమాండ్ యూస్ చేస్తున్నామో ఆ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తున్నామో, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ద కంటెంట్ విల్ బి ప్రింటెడ్ టు ద టెక్స్ట్ ఫైల్. సో ఏదైతే మనం టెక్స్ట్ ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ టెక్స్ట్ ఫైల్లోకి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. సో ఇక్కడ మనకి సింటాక్స్ ఏముందో ఒక్కసారి మాట్లాడుకుందాం. మా డోర్ క్లోజ్ చేయి. printf. So here whatever the pointer name is there, that pointer name has to be used. So here actually I'm using b p. Next, so we want this content to be printed to the location where num is, right? So that's why I am using the num here. So inside the program I have used &num. Now I'm again telling this one one more time. Please see this one. So printf enter a number. So basically we know what does a printf function will do. It will try to print whatever the information that was between these two, these two quotation marks. So after that, when the value has been read, so it will go to the location where the num has been generated. So here I have defined int num, right? So it will go to that particular location. So if I enter say 5, so that 5 will go to this num, right? Now when I use this fprintf, so what happens is basically I'm saying that, so wherever this p pointer is locating, to that location you have to print an integer format or integer variable or an integer value. The integer value is of num. అంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి. సో ఇక్కడ ఫైల్లోకి నువ్వు ఏం ప్రింట్ చేయాలంటే p అనే పాయింటర్ ఎక్కడికైతే లొకేట్ చేస్తూ చెప్తుందో అక్కడ నువ్వు ఒక ఇంటిజర్ వేరియబుల్ని లేదా ఇంటిజర్ వాల్యూని నువ్వు అక్కడ ప్రింట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ ఇంటిజర్ వాల్యూ ఏంటి అంటే ఈ నమ్ వాల్యూ. ఓకే, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఒక్కసారి చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో కంగారు పడకండి. ఐ విల్ కాపీ దిస్ వన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఐ విల్ సే ఎఫ్ క్లోజ్. సో మీకు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను కదండి మనకి 4 మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. సో క్రియేటింగ్ కానీ, ఓపెనింగ్ ద ఫైల్ కానీ, క్లోజింగ్ ద ఫైల్ కానీ, రీడింగ్ ఆర్ రైటింగ్ ద డేటా టు దట్ ఫైల్. సో ఇక్కడ మనకి క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడే మనం డేటాని కూడా రైట్ చేస్తాం. సో అది డబ్ల్యూలోకి వస్తుంది. సో ఓపెనింగ్ మనకి అక్కడ ఎఫ్ ఓపెన్ ఉంది కదండి, యూజింగ్ దట్ వన్ వీ విల్ ఓపెన్ ద ఫైల్స్. సో క్లోజింగ్కి ఎఫ్ క్లోజింగ్ వాడతాం మనం. సో రీడ్కి మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ వీ కెన్ యూజ్ ఆర్. Okay, I hope it was clear to you. Now when it comes to the f close, we have to close the pointer. So pointer is associated with that text file that was created in the e drive. So e drive లో మనం క్రియేట్ చేసాం కదండి ఏ అనే టెక్స్ట్ ఫైల్. సో దానికి అసోసియేటెడ్ అయి మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఏదైతే పాయింటర్ చెప్తున్నామో ఆ పాయింటర్ మనకి క్లోజ్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఆ పాయింటర్ గురించి డిఫైన్ చేయాల నేను. సో అక్కడ పీ ఇస్తున్నాను చూడండి. సో ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఇట్ విల్ లుక్ ఫర్ అ పాయింటర్ ఆబ్వియస్లీ. సో అదర్వైజ్ మనకి ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వెయిట్, ఇక్కడ డబుల్ కొటేషన్స్ ఉండవు. ఎంటర్ ఎ నెంబర్. సో ఐ విల్ ఎంటర్ 15. ఐ డోంట్ నో మీకు కనిపిస్తుందో లేదా, ఇది ఒకసారి జూమ్ ఇన్ చేస్తే చూడండి. సో ఎంటర్ ఎ నెంబర్ ఉంది. సో నేను ఇక్కడ 15 ఇస్తున్నా. 15 ఇస్తే నాకు ఇక్కడ కంప్లీట్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. సో ఐ విల్ ఓపెన్ దిస్ టెక్స్ట్ ఫైల్ నా. సీ హియర్, ప్రీవియస్లీ మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు అందులో టెక్స్ట్ ఫైల్లో ఏమీ లేదు. బట్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ 15.
సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ. ఒక్కసారి ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ మీద నేను ఇచ్చిన నోట్స్ అయితే చూడండి, సో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. వాయిస్ నాట్ క్లియరా? ఓకే. Now actually you have to watch this one again and again. Output window కనిపించలేదా? వెయిట్, ఓకే వెయిట్ అన్నా, నేను మొత్తం కంప్లీట్ డిస్ప్లే మొత్తం పెడతాను నీకు. ఓకే ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, నేను మళ్ళీ టెక్స్ట్ ఫైల్ డిలీట్ చేస్తున్నా. ఇందాక మనం ఇచ్చాం కదా, సో ఓన్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే ఇస్తాను. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు, మీకైతే ఏ టెక్స్ట్ ఫైల్ లేదు ఇక్కడ, అవునా? చూడండి, టెక్స్ట్ ఫైల్ ఏం లేదు కదా. నౌ ఇక్కడ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదండి. ప్రాసెస్ ఎగ్జిటెడ్ ఆఫ్టర్ 0.3019. అది ఎప్పుడు వస్తుందో మీకు తెలుసు, ఎగ్జిట్ అయినప్పుడు వస్తుంది. సో ఐ విల్ ఓపెన్ మై డ్రైవ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏ అనే టెక్స్ట్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది, నాకు నోట్ ప్యాడ్లో ఓపెన్ అవుతుంది, అవునా? ఓకే. నౌ హియర్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే, ఇందాక మనం ఏదైతే కంటెంట్ డిలీట్ చేసామో ఆ కంటెంట్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పెడుతున్నాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది చూడండి, నవ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అస్ టు ఎంటర్ అ నెంబర్. సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ 13th లైన్ చూడండి, 13th లైన్లో printf ఎంటర్ అ నెంబర్. ఓకే. సో ఎంటర్ నెంబర్ దగ్గర నేను ఇక్కడ 15 ఇస్తున్నా. వెయిట్, 15 ఇస్తున్నా. నా చూడండి, ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. ఒకసారి ఈ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేస్తే, ప్రీవియస్లీ నేను మీకు ఓపెన్ చేసి చూపించాను, అక్కడ అందులో ఏం లేదు. బట్ ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ అవుట్పుట్ విండోలో ఏదైతే వాల్యూని నేను ఎంటర్ చేశానో ఆ 15 ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకే ఓకే. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ. ఒకసారి నేను ఇక్కడ రాసిన కోడ్ ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్లో పెడుతున్నాను. ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ మీకు నేను గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాను, ఒకసారి చూసుకోండి. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంది కదా, అది ప్రోగ్రామ్ నెంబర్ 2. సో this is program number 1. I think I forgot to mention return 0 in the previous code. సో ఇవన్నీ కూడా లేటెస్ట్ కంపైలర్స్ కాబట్టి పెద్దగా ఎర్రర్ చూపియో, బట్ మీరు ఏదైనా కంపైలర్ యూజ్ చేసినప్పుడు వేరే ఏదైనా అది ఎర్రర్ చూపించే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే. సో ఇదొక ప్రోగ్రామ్, ఇదొక ప్రోగ్రామ్, ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఒకసారి చూడండి, క్లియర్గా మీకు అర్థమవుతుంది. కంగారు పడకండి, ఇది ఏదో పెద్ద ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ ఏం కాదు, బట్ ఎనీ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్. ఓకే, ఇది నేనైతే మీకు గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాను. టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ మీకు ఎందులో అయినా ఓపెన్ అవుద్ది, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఉంటాను మరి అయితే, బాయ్. ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా చదవండి, కూల్గా చదువుకోండి, మీరు అంత ఇబ్బంది పడేది ఏం లేదు.
మీకు ఏది గుర్తుందో అది రాయండి, డోంట్ వరీ. ఓకే.